not try to ask within 48 hours, that would mean there is no concern to go ahead without consultations. That's what the law says. Okay, Paul talked about the happenings in DP and so on. I'll let our principal respond to that one. I'll just respond to one more. The verification of academic documents. So there was something making round in social media, and we should stop falling for rumors. The provision of the law and this engagement we even had with the Electoral Commission, for those that ought to have their documents certified, are the people who fall in two categories. One, you studied from outside of Uganda, a different curriculum, and you're saying you want to stand now for an elective position here in Uganda, MP for example, and in Ugandan laws they are saying minimum is A level, but your qualifications are not UACE, they are not A level. So you get those qualifications, you studied in Gambia, in the US, in Canada, in South Africa, whatever, take them to the National Council for Higher Education, and they certify and say, look, these qualifications are equivalent to our A level. So this person qualifies to stand. That's the first category. The second category is those who studied here, but not through the UACE setting. You did a certificate here, you went to this technical school, and so you have those different certificates, which are, so you did not sit for UNEB or UACE exams for that matter, but you did some other courses, and you would like for that to be verified and ascertained that is equivalent to A level, UACE. So you gather those different certificates and you take them to National Council for Higher Education, they verify, and then they can certify and say, these ones are equivalent to our A level. Those are the only two categories. Now, if you start UNEB, you went to Bupadengo SS, for example, and you start Senior 6, you start UNEB exams, and you have a certificate, an original certificate from UNEB, UACE, showing you got 15 points, for example. That original certificate is sufficient. You don't need to have it certified. That's the certificate that you will need to go for nominations. However, you can choose and say, I still would like to have it certified. You can go and do that. They will take your money and certify it. But it's not a requirement for those who start Senior 6 through the UNEB UACE setting. So that should be clarified. People should not panic and say, now I need to certify and so on. The mandatory people that should certify are the two categories. You studied abroad, and so you need that qualification to be ascertained that is equivalent to our A level. Or you studied from around here, but you didn't sit UNEB exams, UACE. You did a technical certificate here and there. Those ones mandatorily, because the law says minimum requirement is A level. So whatever you have must be equated to A level, and then they certify and say, this one has a minimum of A level. But if you start UNEB exam Senior 6 and you have that original certificate, you don't need to have your certificate certified. It's not mandatory. Maybe very quickly, Muruganda, then you don't play with faith. A quick one on that. So the scholar that needs certified documents? No, he doesn't. Muruganda, Livingston yagende kuchaba kubuka Electoral Commission beyagalire ebweru. Electoral Commission tuzenga kijukubiriza awamu ne gavumenti era tutakiriko. Katugamba nti Electoral Commission akatiko k'ebyokulonda wekagalirawo ne kagamba nti kati tutadde komo okwewandiisa. Ne tugamba nti okuva olunaku olwo paka we tulonera bannayuganda bangi nnyo abajja okuweza emyaka 18 era nga tugamba nti Electoral Commission abantu abo temubagalira bweru. Weewaawo tetugamba nti Electoral Commission eregisteringa abantu paka ngawulayo olunaku lumu okulonda. Nedda, of course tekiri problem. Nga nabo balina okuba n'akadde bapulaninge. Naye baggala nga wakyaliyo ebbanga ddene ate ng'abantu bangi abaggalirwa ebweru. Electoral Commission yo tetugamba nti ekizibu ekisingira okubeera ssente. Ffe tugamba nti demokulasiya abeera wa buseeremukko. Era nga tugamba nti ng'eggwanga kino tukiteekeko essira kubanga palamenti buli kiseera eba eyisa supplementary budget. Neewama Museveni obuwumbi atalaga eggwanga, atambula mu luweero, agenze eno, amunyenjirye eya bonna bagaggawale, ate ffe enjiri eyo tutera girabanga abamu bagaggawale kubanga kyekiriwo kigenda mu maaso. Kati Museveni baba basobola okufuna ssente ezo ezafa ab'omusolo n'agenda ye n'akuba campaign. Lwaki
tunoonya ssente netuziteeka mu kulonda kubanga eggwanga lyattu tetwagala tirigende mu katyabaga kubanga okulonda tekwateekebwa bulungi mwalimu ebumulumulu twagala nti buli kimu kikolebwe okulonda kwaffe kulikwalaala so ensonga eyo tukyagiriko nnyo nga tugamba nti abantu bano tetubagalira bweru kyetaagisa nabo baweebwe akaagaanya okulonda kubanga bakwalifayinga David owadde eri monitor agende ku nsonga ya poliisi naffe okuwayamuko nabo bwetwabamu n'ensingano electoral commission abakulu mu poliisi naffe abapipo power twakkaanya nti nga tetunaddamu kwebuuza ku bannayuganda poliisi tujja gitegeezaako tuwayemuko nabo era netugamba abapoliisi nti temufaayo ffe mutuyite tujja kujja bwenatuyitira wonna tutuule wansi twogere ku nteekateeka zaffe zino ez'okwebuuza ku bannayuganda tujja kujja era kyetukoze kati ebbaluwa twagibawandiikira baabulayo ebbanga eriwera kubanga etteeka ligamba nti ekitono ennyo naku 3 naye ffe twabawandiikira nga wasobamu ne ku wiiki ennaku zaali 10 nga tubawo akaagaanya nti balina ennaku nnyingi basobola otuyitiramu bagambe nti kale mujje tukize tuwayemuko ku nsonga eyo poliisi teyatuyita tetugamba kale katujja bajjukiza era twabawandiikidde ebbaluwa endala nga tuyita mu lawyer wa fomu n'amateeka wa fomu wonna busegona nga tugamba nti ebbaluwa twagibawa temunnatuyita tujja kuwayamuko nammwe tulira enanga n'abalala nga boogera mu mawulire nti abo tulina kusooka kutuula nabo tetulidwedde mutuyite era ebbaluwa gye twawandise nga tubagamba nti mutuyite tetwagala ate mulinde wali kulasi mugambe nti abo tebajja tuwayemuko nabo enteekateeka zabwe tezigenda genda maaso fenga bipopa watugamba nti enteekateeka zaffe ez'okwebuuza ku bannayuganda lwako n'okukyakulanye senta zigenda maaso kubanga buli kirina okukolebwa mu mateeka twakikoze so mande nga 24 tujja kuba wali kubakuba memorial center saawa 3 ajja kusembayo neeno ekyokukebera kakasa ebiwandiiko verification mukulu bakiyita kikosi ngotegeera oluganda verification okukakasa okwekenneenya obutuufu bw'empapula zo banaye bannayuganda balekera okubuzaabuzibwa okucekera omukulu abavuddemu bakuyita kucekera mu luzungu kyemuyita cekingi eno mugezo kiyitibwa kucekera kati bw'obanga oyagala okucekera ng'oyagala okukakasa nti empapula zo nti zitambulira wamu ne setting yaffe eya A-level kubanga etteeka ligamba nti omuntu yenna yegwanyiza okwesimbawo katugambe ku kya paalamenti ku kyobwa pulezidenti alina okuba ekitono ennyo ng'alina empapula ezitandikira ku A-level senior 6 naye kati abeetaaga ogenda okukakasa UNEB ne National Council for Higher Education bagwa mu ttuluba lya mirundi 2 erisooka abasomera ebweru wasomera Bungereza wasomera South Africa wasomera Ghana wawa mu system endala etali yaffe yawana eya UNEB oba olina okukwata ebiwandiiko byebyo byonna n'obitwala National Council for Higher Education ne bakakasa nti ono bye yasomera eri bikwatira wamu ne A-level eyaffe wano nti byenkanankana ne A-level eyaffe wano ettuluba eryokubiri wasomera wano naye tewatula senior 6 ogenda eno mu technical college n'ofunayo ka certificate n'ogenda n'ofunayo ka certificate ka myezi 6 ekigwa ebityo nti kati osobola okukuŋŋaanya ezo certificate zonna n'ozitwala ku National Council for Higher Education ne bakakasa nti certificate zino zonna zenkanankana ne A-level senior 6 beba abantu ab'emirundi ebiri etteeka weligamba nti naye bw'obanga watuula senior 6 wano mu Uganda wasomera bupandoyingo SS n'otuula senior 6 era ne bakuwa certificate eya UNEB ofuna points 15 or whatever ng'egi original eyo certificate eba emala yojja okutwala ku nominations wali bakunominatinge teweetaaga kugisatifayinga kuba oba oyagadde tewali kikuganda osobola okugenda n'osasulayo sente zo ne bateekako stamp naye stamp eyo teyeetaagisa obanga olina original certificate nga watuulira wano senior 6 naye abeetaagisiza ddala nga teeka okusatifayinga okukebera ne bakakasa be bali abasomera ebweru oba wasomera wano naye tiwatu senior 6 wasoma bintu birala nnyo okugatta certificates ezo otuke ku ya A-level sobodde okuddamu okuyita omukulembeze ate mubiri ebigambo ebizimbe nti yatugamba tebimukwasi si obikwasisa. Thank you very much.
Yes, stands for joy. Engage generation ya fijena bude hoji sevengo bude bayi. Thank you very much for the tough questions. I even don't know why we invited those journalists to ask us those tough questions. But to answer a few, brother was asking what is the problem with the opposition. Ladies and gentlemen, we don't just represent the opposition as people power. We represent oppressed Ugandans. We represent Ugandans who want to change. Ugandans from across the divide, from the opposition, from the NRM, from the business community. We are Ugandans who want better. And the question should be, what is wrong with us as Ugandans? We don't think we should be answering that question in words. And that's why we are trying, ever since we started the People Power movement, to answer that question practically. Somebody was asking about the DP and whether People Power is the cause of the confusion within the Democratic Party. I must say, while we recognize that challenges are in every party, it baffles me why they're not asking us why we're not the cause of the challenges in the NRM, in the FDC, in JEMA, in the ANT, and in the EP. People Power has been here for just slightly above 2 years, and the Democratic Party has had challenges since way back in 1961. I was not born, and I believe many of you were not born yet. We're not here to point fingers in the weaknesses of the comrades, and that is why we have been deliberate about not involving ourselves within the internal confusions or the internal challenges in every political formation. We presented ourselves, and we continue to present ourselves as a uniting platform. We continue to want to be the gum that unites all these forces of change. We want to major on majors and to minor on minors. And that is why we think what is more important is to look at the resourcefulness of every comrade and the resourcefulness of every political formation. That is why we continue to refuse to be dragged into the challenges and the confusions of the internal confusions of every other political formation. We were asked about the tax compliance regulation that was recently mentioned by the Uganda Revenue Authority. I will just mention briefly about it, and I think Comrade Latif had wanted to say a word about that. But, ladies and gentlemen, you've seen it since the past that ever since the entry of People Power, ever since the challenge that we posed to the status quo as a generation, so many ridiculous things have been brought up. You remember that the government actually proposed to raise the nomination fee for president to 100 million. Besides bringing various ridiculous moves to stop us from challenging President Museveni, I am convinced that this is one of them. I was watching a press conference by the head of the Electoral Commission, who said there is no law in Uganda that says that the Electoral Commission must be cleared with before one runs for office. So I would like to believe that that is one of the many ridiculous steps by President Museveni and his government to stop us. But I want to tell them they cannot stop us. We are way, way uncontainable. About the People Power members that were attacked for meeting Dr. Kizabesi, I want to mention this without fear of contradiction, that we encourage unity at every level. And I condemn any criticism to comrades that extend a hand to fellow forces of change. We must stand together as brothers or fail together as fools. We are not fools. We believe that unity is necessary, and we continue to pursue it.
even if it's not very easy to get. So I encourage all the comrades from the People Power Movement and other forces of change to connect. It is not supposed to be an instruction from Chagulanyi for you to relate with other forces of change. Like I've said in the beginning, it's not about me, and neither is it about my fellow leaders here. It's about every Ugandan. We have the same right and same responsibility to pursue this change. In my earlier communication, I told you, friends, that let everybody do what they can in your power. The traders, the business community, the religious leaders, the cultural leaders, everyone, whatever you can do, do it to draw us together. Maybe it's we might have personal differences as leaders, but we know that there are people that we respect that can speak sense to us and cause us to unite. We want unity, and anybody that makes any step towards unity is a hero in our eyes. So we encourage all those brothers and sisters to connect with other forces of change. And I want to again reiterate my thanks to the comrades in the diaspora, the People Power coordinators that met with Dr. Kiza Besigye. Please continue to meet with other leaders, even if they come from the NRM, because our message has been the same. We must unite, we must defeat the dictatorship, and we can only do that when we are together. And finally, I was asked about our fellow artists. In particular, I was asked about Colonel Ronald Maindia. Our sister said, he has been looking for me and failing to see me. While I stand here as the leader of the People Power Movement, I'm an artist still, and we artists are family. We communicate and we hear from each other. We have each other's numbers. But like I've been saying, this is a national issue. It's not about me. It's not about communicating to me as Chagulanyi. It's not about appeasing me or convincing me. We must convince the population because we are accountable to the population. Ladies and gentlemen, fellow artists out there, you're not committed to me. You're not accountable to me as a person. You are accountable to the population, and we are bound by the values that we represent, which we must not contradict at any time. So I'll request you, Joel, to allow me I thought all of you guys understand. You are dealing with a state that has money that I talked about youth that might be swayed by the cash. What advice do you have for the young? Thank you very much. Muruganda. Omanyi Uruganda but in thank you very much. First, Muganda wafumu yatubuziza nti opposition ekizibu kyekiri ne opposition. Baganda bange mwenna abali wano n'abatulaba eyo tuli wano nga bannayuganda twatandika ekisende kya People Power si kukiikirira opposition yokka kubanga mumanyi opposition erina ebibiina bingi ate tukiriziganya nabo. Twajja wano okuteekawo ekisinde kino okukiikirira bannayuganda abanyigirizibwa abava mu bibiina eby'enjawulo abava mu nzikiriza z'ebyobufuzi ez'enjawulo. Mwabo mulimu n'abo abali mu kibiina ekiri mu buyinza naye nga banyigirizibwa. Era ekyo okiraba nga tukwatagana ne baganda baffe bangi n'abamu nga bava mu NRM. So tetukiikirira just opposition, tukiikirira bannayuganda abanyigirizibwa bali mu opposition bali ne mu ruling party. Nabuzibwa ku nsonga aba Uganda Revenue Authority ze baleeta ne bagamba nti omuntu yonna alina agenda okwesimbawo balina omukujjaginga. Ekyo nno newankubadde tekiri mu mateeka era nga bwetwalaba tuli akakiiko k'ebyokulonda yagamba nti tewali tteeka lyonna mu mateeka ga Uganda likwetaagisa kugenda okusooka kwetereza naba Uganda Revenue Authority. Naye mu ntunula yange nkirabanga ebimu ku bintu ebize bikolebwa gavumenti ya Museveni okutulemesa omwesimbako. Yatya nnyo ne gavumenti ye yatya nnyo ng'emaze okulaba nga omudidi gwaffe guguddewo amaaso ku mulundi gumu ne tusalawo tukomye obufuzi bwe obwamusibira mu ggwa. Munajjukira nti waaliwo
ekyalangirirwa nti bagenda kulinyisa ssente z'okwesimbawo ku bwa pulezidenti okutuukira ddala ku miliyoni 10. Muzze mulaba ebizze biyitingana nga bagezaako okuteekawo embeera yonna yonna etulemesa okwesimbawo, era nina okukkiriza nti ne kino nakyo bakireese kugezaako okulaba ngeri gye batutangira kwesimbawo, kubanga nga bwe mumanyi abamuze mukiraba nti bazze batusaako emisolo egy'enjawulo. Nze nalemesebwa okukola sikyakola mulimu gwange, naye ate revenue authority ekyampeereza zi tax bill kituteebereza okuba nti obadde okola sente nyingi nnyo mu music so tukubanja omusolo weguti. Tekijja kutwewuunyisa nga baleese ebbaluwa, ekigenda twewuunyisa nga bandeetera ebbaluwa egamba nti Kyagulanyi tukubanja miliyoni 3 oba 4 oba 5, n'olw'ensonga eyo tulina kwesimbawo okukola ki nga tumaze kusasula sente bwekityo. Tutwala nti ke kamu ku butego obungi obusesa gavumenti eno bwegezaako okuteekawo, naye njagala okutwala okusaba buno bategeeza nti tewali kigenda kutulemesa kwenunula nga bannayuganda, lwekyo twakisalawo tetugenda kudda mabega. Sseruganda omu yabuuzizza ku nsonga z'ekibiina kya Democratic Party oba people power eziyinamu omukono, oba people power yevunaanyizibwa olw'obutakwatagana obuli mu DP. Okusooka nkimanyi nti mu bibiina byonna ebyenjawulo wabayo obutakwatagana mu NRM, FDC, mu ANT, mu JEMA ne mu Democratic Party, naye ffe nga people power tuli kisinde ekyateekawo platform ey'okugatta bannaffe. Twagala nnyo okweraba nga gamu agatta abantu abaagala enkyukakyuka, era tutunuulira abantu kuba obuyinza buli mu bantu. Njagala nikyogerako nti ekibiina kya Democratic Party kibadde n'ensonga zaakyo okuviira ddala mu mwaka gwa 1961. Nze nali sinaba kuzaalibwa era nkakasa bangi ku mmwe bwemubanga si mulina mwali temunnaba kuzaalibwa. So twagala nnyo okutunuulira bisobola okutugatta okusinga ebisobola okutwawula. Twagala nnyo okutunula ebinaatutwala mu maaso okusinga ebinaatusiba okutambula okugenda mu maaso. Ate nga tumanyi nti naye gavumenti ya Museveni ebadde ekakozesa nnyo ng'akakodyo okugeza okusiga obutakwatagana mu prosesi z'enkyukakyuka ez'enjawulo. So mu mbeera eyo basebo ne bannyabo tetwagala nnyo okwenyigira mu nkaayana oba obutakwatagana bwa munda bwa bibiina bye tukolagana nabo ebyenjawulo, kuba twagala kugatta, tetwagala kwawula, twagala maaso, tetwagala kwesiba nga tetutambula. Nabuziddwa ne ku nsonga ya bamemba ba people power abali emitala w'amayanja, abamu nga bakolokotebwa olw'okusinkana bannankyukakyuka abalala omuli mukadde waffe Dr. Besigye. Kale nno ng'omukulembeze w'ekisinde kino enjagala okyogera nekikakatiza nti omulamwa gwaffe gwakwegatta, era omuntu yenna akola kaweefube ne bwaba mutono atya ow'okutugatta n'okusaawo omwoyo gwa Sseruganda, oyo nno abeera muzira era tumusiima. Twagala okuvumirira ne sekuvumirira yenna abantu bonna abagezaako okugamba nti waliwo be talina kukwatagana nabo, kubanga twetaaga okwegatta, twetaaga okutambulira awamu. Weewaawo wabawo ebibuuzo bingi bye tubeera nabyo nga bannankyukakyuka, naye njagala tubeere bakulembeze naddala bannaffe abafuna omukisa okubeera ku social media, ebigambo byonna bye tusigwereza abantu bibeere nga bitugatta nga tebitwawula. Buli kye tugamba bannaffe kibeere nga kibakuma bukumi, nga kitupresentinga ng'abagatta so si ng'abawulayawula. So mu mbeera eyo njagala bakunga ng'era bwe nayogedde mu kwogera kwange naddala nti buli asobola okubaako kyakola ekitugatta akikole. Bwewaba tumanyi nti abantu baffe betukulemberako beegatta dda, naye ffe ababakulembera ffe tunaba bakwatagana, naye tekijja kusinziira ku ffe ffekka, nammwe mujja tuyamba. So mwe bataata bamaama bali eyo abakulembeze b'ennono, abakulembeze mu madiini, ba elda bakadde baffe, mwenna buli asobola okubaako kyakola akikole, okulaba ng'atubuulirira ng'atulungamya okuba nga tukwatagana, kubanga twetaaga okutambula nga tuli wamu. Ate ekyo bwe tuba tetusobola kikola ffekka, nammwe abali eyo musobola okubeera mu kaweefube oyo basebo ne bannyabo. N'ekisembayo nabuuziddwa ku baganda baffe, kankikiremu wamu baganda baffe naddala abayimbi abo abagenzi bava ku mugendo. Nja kusooka ekya muganda wange Ronald Mayanja, omu yantegeezedda nti abadde anoonya ku simu naye nga tamufuna.
positive ojjeko ekyokubeera nti nze mukulembeze w'ekisinga ekya people power ndi muyimbi ndi artist era ffe ba artist tulina enkolagana oba tulina okwaseruganda tulinga family tuwuliziganya era twogera naye ate ku mulamba guno gwe tuliko si gwa ba artist bokka gwa ggwanga ekitegeeza nti ne bwe tubeera ba mukwano kati obuvunanyizibwa tebuli ku nze tolina kusikiriza nze bwakombisinga nze Kyagulanyi wabula kino kyetukola tukiikirira bannayuganda bonna era tuvunanyizibwa si eriffe ng'abantu ng'abayimbi wabula eri bannayuganda bonna be tulina okulaga amazima be tulina okwombisinga obwesige be tulina okuggyako so si kuggyako ffe batukinoomu kozi mubeera y'emu kanziremu n'ekyabayimbi bannaffe abalala abagenze batengulwa era nga mbuzibwa nti magezi kigemba wa batubiringa ne gavumenti erina ssente erina ebyokulwanyisa erina buli kimu baganda bange njagala obategeeza nga bwe mbadde ngamba bayimbi bannange abali eyo nti wewaawo gavumenti erina mashinari erina etiisatiisa erina ne ssente naye fe abayimbi tewali kikumekinga kikyetuli okugjako abantu betukiikirira oyimirira ku ludda lw'abantu abantu bajja kubeereramu obeetaasi otweyimirira ku ludda lw'abantu n'abantu tebajja kuyimirira naawe kino tukikola muganda waffe omu gwe bayitanga okotute yagamba we artists are the mirrors of society ffe tulindabirwamu ya society we are the spokespersons of our society kyetuyimbako kyekyo ekikiikirira abantu betubeeramu kyebaba balowooza so mubeere bamazima eri abantu bammwe n'abantu bammwe bajja kubabeererawo ekiseera ekyo amubeetaaze ndowooza ebibuuzo byaffe yes bambuzizaako nekya erikumwine okumusensalinga of course nali in full support okumusensalinga era mbadde nga mpuliziganya ne babaka bannange honorable Latif ajja kikomentingako nga bwe twagamba tulina okulwana from different fronts tulina okulwana nga tusinzidde ku front ez'enjawulo babaka bannange nga balwana okusinzira ku front gye baaliko nga nange lwana okusinzira ku front gye twaliko of course tuli disagreeable n'empisa ze naye ako just symptom ako just kabonero twetaaga okwobulinga system yonna nga mumanyi nti ne parliament yaffe tebakyagiwa kitiibwa mwalaba nga parliament eyisiza ekiragiro okugaana abasirikale okutulugunya abantu ku nyanja naye nga tekina kikyakola n'ebirala bisalibwawo binene nga tulwanira ku front ya parliament mukamanyiatuka ajja kyongerako tulwanira ne ku front endala zonna zonna oluzungu yeah, about the censoring of General Twine, of course, I was in full agreement with censoring him, and I was in close contact with my comrade members of Parliament. One of the people have done more on that. But I see that not only as a symptom, we must overhaul the entire system, well knowing that it is not the first time that is disrespecting the Parliament, and that is characteristic of him and his leader, President Museveni. So while my colleague MPs are fighting from one front, we are fighting from different fronts, and we hope to change the entire thing as a whole, not just solving the symptoms. I thank you, ladies and gentlemen, and I want to Honorable Latif, Rector Kaedera, in just a short while. Thank you very much, Your Excellency. The next President of the Republic of Uganda, of course, I was supposed to talk about the tax clearance, which has been talked about well by our boss and even our spokesperson, plus also the main requirements and Honorable Kate Meaning. I'll be very brief. First and foremost, yesterday when the chairperson of the Electoral Commission, Justice Levaka, interfaced to the parliamentary papers, it was very clear that in all our laws, we have the Parliamentary Elections Act, the Presidential and Local Government Act. There is no way in all
our laws where it is a requirement that you have to satisfy with your name, unless when you want to equate with National Council for Higher Education. And secondly, when it comes to tax clearance, Uganda Revenue Authority is mandated to collect taxes and would also encourage Ugandans to pay taxes. But it's not a requirement that before you present yourself for nominations, you must have what we call a tax clearance certificate. It was cleared well that it has never been a requirement, and according to our laws, it's not a requirement. Because after that, then you also tell Ugandans who go to government facilities that you must present yourself a tax clearance when you go to hospitals, to schools, or to immunization, which is the case. So that is also very clear. Then the issue of vulnerable early to winning. Of course, this was not a personal issue. This was a resolution of Parliament, because the Committee of Human Rights, of which I'm a member and Honorable Chaplain, we agreed after making our report, after carrying out investigations, and many of you really observed how Honorable Tumwine was responding, how he behaved. So in the wisdom of Parliament, we decided that Tumwine must be held accountable for blocking the activities of the parliamentary committee work. And in our meetings, in the debates, it was agreed that a censure motion must be moved, and all of us, regardless of our political affiliations, agreed to censure General Tumwine. And the clerk communicated officially, and the process has been going on. And many, those who have appended their signatures are there. So we, as Ugandans, those who are fighting for human rights, we know that there is a lot of human rights abuses, and that's why, for us, we are convinced that we censure General Tumwine. But I agree, as my boss has said, that this is just a symptom. It is a tip of an iceberg, because we need to overhaul the entire system. So the process is going on, and we're waiting the communication from the clerk, because 10 days are going to expire tomorrow, to see the outcome. But we are extremely grateful to all members of Parliament who have appended their signatures in the best interest of all their voters. Nebigambe twongerako akasabu kakasa nti ensonga ya Tumwine twagikanyako oluvannyuma lw'akakiiko kaffe akakulemberwa Honorable Egunyu okukola lipoota nga kalaga nti Tumwine yalemesa emirimu gya Parliament. Era bwe twayanjula lipoota, Parliament nekkanya ekigwemu obwisige. Era enteekateeka n'etambula. Twagala okwebaza ababaka bonna abataddeko emikono, puroguramu ekwako ntya, kilaaka abulire sipiika ebivuddeyo, sipiika atubuulire ekigenda mu maaso. N'olwekyo twakola ekintu kino nga tukikola mu mutima ogusinga okuba obulungi ogw'eggwanga, n'okwagala okulaba ababaka bonna abaali awamu nga tugamba nti ensonga eno ebeere ng'ekolebwa bw'etyo. Twagala okwebuuza baliikirawa abo abakkanya naffe nga tuli mu kiteeso ekifaana bwe kiti. Ekyokubiri, ensonga ya UNEP twagala kuddamu kukikkaatiriza nti ensonga yatangaziddwa bulungi nnyo, abo bokka abalina ebiwandiiko nga tebasomera wano be bali supposed okugenda mu UNEP. Era Justice Yamukama bwe yabadde annyonnyola akakiiko ka Legal Affairs Committee yakinnyonnyodde bulungi nnyo nti si buli omu okuggyako abo abeetaagisa aba National Council for Education. N'ekisembayo, ensonga ya tax clearance. Tumanyi nti buvunaanyizibwa bannayuganda okuwa emisolo, era tukubiriza bannayuganda okuwa emisolo. Naye si kakwakulizo n'omulundi n'ogumu, era tusuubira nti press release egenda kuvaayo, kubanga Justice Byamukama Kegula yakakasizza olwaleero oba enkya agenda kuggya press release, kubanga amateeka mwe tulonda gali clear nti omuntu okwesimbawo bino bye bwetaaga. Tulabanga kya tax clearance, tukubiriza bannayuganda okuwa emisolo. Netekajja kuwaka kwakulizo kaba tukwesimba, kubanga ojja kutuuka okugamba n'abanaagenda mu malwaliro ga gavumenti muleete ekiraga nti muwa emisolo babajjanjabi, n'abanaagenda mu masomero ga UPE ga USE muleete tax clearance, n'abanaagenda mu bintu eby'enjawulo. N'olwekyo ekyo revenue yekola ogwayo ogw'okusoloza emisolo, naye ate kaleme kuba kwakulizo kakulemesa bannayuganda okwesimba, kubanga ate ako tazeze butonyeze eringa tewera na 1% ey'abannayuganda bonna abawa emisolo. Mwebale nnyo, mwebale. Okay. So, webale, gumize specialist, okay, ayone. Bwe mkulu oyo no musomesa.
Babuya byayuneku byagira babitegezaako era amanyi nga mwagala kwesimbawo temwasoma kugenda abasomesa sibakala Kakubiri. Michael. Thank you everybody thank you Michael. very much for coming through to this press conference. Thank you to our leaders, some coordinators, leaders of the people power movement, coming to your areas to connect with the youth leaders. Thank you everybody. We'll stand and sing. When the battle is over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the battle is over, we shall wear the victor's crown. We shall win Uganda. Thank you, everybody. People power. Our power. Our power. People power.